Satguru Aja Apani Surat Menu Bhagaya So Namata Shiti Pagari Nura Samake Hari Sohanamata Jiti Pagari Nurasamage Harli Balagari Ampiya Prema Yale Parote Mura Palache Satguru Aja Apani Surat Menu Bhagaya Aja Piyare Satguru Aja Apani Surat Menu Bhagaya Chamakara Chulfateriya Re Shamadara Nurviladiya हाँ भाई ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ स्वामी जी महाराज ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। स्वामी जी महाराज ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। यहाँ आसा तहाँ वासा, कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसदियाँ सब आशा पूरियां होइयां होण, तृष्णा पूरियां होइयां होण और वो आखिरी वक्त परमात्मा का ध्यान करदा होवे। नहीं, ऐसा नहीं। किसी दियाँ 10 पूरियां हुंदियां, 10 अधूरियां हुंदियां हन। जो अधूरियां हन उन्हां नूं उस वक्त याद करदा है, ओहदा संकल्प पैंदा है। आस पास वालियां नूं भी कहंदा है सब कुछ हो गया, ये कम रहिंदे है। उन्हां नूं पूरा करन वास्ते उसे थे जन्म लेना पैंदा है। और आखिर की है, जद उत्थे पैदा हुंदा है उत्थे होर समस्या खड़ियां हो जांदियां हन। 2 फिर पूरियां कीतियां, अधूरियां रहियां, उन्हां नूं भोगण वास्ते फिर आया। ये जम्मण मरण दा सिलसिला साडा अज तक जद दी दुनिया बनी है ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। A brief hymn of Swami Ji Maharaj is presented to you. In this brief hymn, Swami Ji Maharaj lovingly draws the map of the reality of this world in front of us. He tells us that in this world, usually when we come in this world, we forget the Creator who has created us and who has given us all the things. And instead of getting attached to God Almighty, we get ourselves attached to the things of the world, to the properties of this world, and to all the things which were given to us for using. So instead of remembering God Almighty, we start remembering all these worldly things, and we get attached to those worldly things. In this world, everyone has his own problems. If few of his problems are solved, he creates many more problems from the solution of the earlier problems,
and in that way he always remains attached and involved in solving his problems. In this world you will not find anyone who has completed all his works, and that is why wherever one is attached, he goes only there. In this world there is no one who has fulfilled all his desires, who has completed all his tasks. If someone has completed 4 works, his 2 works remain unfulfilled or undone, and that is why when he does not, there is no one in this world who has finished all his works and at the time of his death remembers only God Almighty, because there is no one who has fulfilled all his desires, who has completed all his works. At the time of the death, when his unfulfilled desires come to his remembrance, when he remembers all those things, he tells all the people who are around him that I have finished all my works except this one, and then he starts thinking about that work. So whatever work he has not completed, or whatever desires which are not fulfilled, when he remembers those at the time of his death, he gets the thoughts and his attention goes into that work, and according to the thoughts and the attention of his last moment, he gets another birth, and in that birth also the same cycle starts, and he completes couple of works and some works remain unfulfilled, incomplete, and that is why in order to complete those unfulfilled works, incomplete works, he come back into this world again, and this goes on and on. This has been happening ever since we were separated from God Almighty. If all our works have been fulfilled, we would have not come back into this cycle of 84 lakhs. We would have not come back into this world. It is only because of our desires, it is only because of our incomplete works which we remember at the time of our death, that we come back into this world again and again to finish those incomplete works, and that is why we are here in this suffering world at this moment. ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਓ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ। Dear ones, saints do not mean that if God Almighty has given you the worldly wealth, the sons, the daughters, and the riches of this world because of your own good past karmas, that you should leave all these things and go and hide yourself in the jungles. They do not mean to say this. They say that if God Almighty has blessed you with all these comforts and all the things of this world, understanding their reality, you should get involved with them, you should indulge with them, and you should use them only after understanding its reality. ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਪਤਨੀ, ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। If for your convenience and comfort, God Almighty has given you a beautiful wife, a loving, devoted wife, and if He has given you good, beautiful, healthy children for your seva, then you should live with them and you should let them do your seva. It is not good that instead of letting them do the seva for you, you become their sevadars, you start serving them. ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਢੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਬੁੱਢੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਣੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ
ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। You know that when our end time comes, then nobody goes with us. Neither our mother goes with us, nor our brother or father, not even the most loved ones with whom we had so much love, they go with us. And sometimes even while we are still living, while we are still in the body, they want to break up their connection with us, they want to go away from us. You know that when the parents become old, the children want them to go to the elderly people's home, and many times the husbands also leave the wives and the wives also leave the husband. In the West, it is very common to have the elderly people home, and when the parents become old, the children start saying that now you have become old, your thoughts are old, your ways are old, and that is why you cannot live with us. You go and live in that elderly people's home. In India also nowadays in Haridwar, they have a place for the old people. Those children, those who don't want to have the old people at their home, they send them over there. So the meaning of saying this is that many times, even while we are still living, our most beloveds, our most loved ones, for whom we sacrifice everything, they don't want to continue living with us. They do not want to continue taking care of us, and that is why they want to part with us, from us, even while we are still in the body. But still, the parents are such that they are so much attached and they love their children so much that instead of, even at that time when they are thrown away by their children, instead of remembering God Almighty and instead of having the pain for doing the devotion of Lord, they are still attached to their children and they still want to live with their children even though they don't want Him there. They do not cry for the devotion of Lord, they do not cry for God Almighty, but they want that they should be allowed to live with their children little more. ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬੁੱਢੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸਾਲ। ਕੀ ਫਿਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਗੇ। When the children write to me about their old parents, or when they come to see me in the interview, many times the older parents also come and see me, or they write me. They tell me in the interview about their problem, that they want to live with their children, but the children don't want them there. Then I feel very sorry for them, because I still have the effect of the area in which I was brought up and which I am living, where we don't even turn away the old animals when they are no longer of any use. We still take care of them, because in this area what people do, if someone sees that his animal is of no use and if he wants to get rid of that, and if he is taking out to leave it to some place where they keep the old animals, the useless animals, and if he meets someone on the way who asks him that where you are taking this old animal, and if he replies that I want to get rid of this because he is useless and I'm going to leave this in the place for the old animals, then that person asks him that for how many years he used him and for how many years he earned money for you. And if that person replies that for 10 years or for so many years, then that person who had asked him that where he was taking the animal, he taunts him and he says that look here, today you are getting rid of this animal because he is useless for you, and after using it for so many years, now you are throwing him out of your home. Just imagine what will happen when your children will also throw you out of your home, when they will think that you are no longer useful to them. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਦ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਕਾਇਆ ਕਰ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪਾਇਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਅਸਹਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਔਰ
ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਐਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਘੰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏ ਜਾਂ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸੀਹਾ ਚੱਲ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਜਾਉਣ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਤਾ ਇਹ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਘਸਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਜਦ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਘੰਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। Once there was a man who did not take good care of his old father. He brought a bell for his old father, and he gave him that bell, saying that whenever you need anything, you ring this bell, and whatever you will need will be given to you. So whenever you are hungry and whenever you need anything, you should just ring the bell, and somebody will come and give you the food or whatever thing you need. His son was seeing all these things. So when his son went to the school, over there he heard all the stories that how one should serve his parents and what the parents do for the children. They take care of the child at such a time when the child is helpless, when he does not even know how to remove the fly from his face, and he does not even know what he should eat and how he should eat. He does not have any knowledge of the world. So the parents take care of the child at that time when nobody else can do anything for the child. So that is why when the child grows up, he should take very good care of the parents, because there is no way one can pay back to the parents for what they have done for the child. So when that boy came to know about all these stories, he felt very bad when he saw that his grandfather was being mistreated by his father. So he came there and he told his grandfather that you give me your bell and don't worry about it, just bear the thirst and hunger for a couple of hours, and then they themselves will come to you and they will ask you what you need, and then they will take care of you. So he took that bell, and on that day when the old man did not ring the bell, his son thought that what is the reason why the old man has not rung the bell. He came there and he asked that why have you not rung the bell today. So his son was there and he said that how can he ring the bell when I have taken the bell from him. He asked him that why you have taken the bell. He replied that I have taken this bell because I am afraid that by using this bell so much, he will run this bell out. So what will I give to you when you become old and when you will need a bell like this? So that man came to realize, and he asked that, son, tell us that really are you going to do this with us? He said that of course, when you grow old, whatever you are doing to your father, it becomes my duty to imitate you, and I will also do exactly the same thing which you are doing to your father. ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਖੂਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪੂੜੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਐਸੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਸੜੇ ਮੋਇਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੜਾਹ ਚੜੇ। In India, in the Hindus, it is still a tradition in some families where they do not take good care of the parents in their old age, but after they leave the body, what they do, they invite all the members of their families and they make delicious foods and they feed them with all that food,
And every year they perform a ceremony called Sharad, in which they make very delicious food and feed to other people also. When Kabir Sahib saw all this, he said that it is not a good thing that you appreciate the parents only when they have left the body, but when they were alive you did not even feed them. He said that it is not a good thing that when they are alive you make their stomach to burn without the food, and when they die you cook the halwa for the other people. सार वचन पन्ना 116 चेतावनी भाग दूसरा शब्द पंजवा। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोए इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत संग में, गुरु फेर रंग दे नाम अरंग में। स्वामी जी महाराज कहते हैं तू ठंडे दिल ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜਮ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰੰਗ ਪਿਓਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਵੇਗਾ। Swami Ji Maharaj lovingly says that, oh man, you'll patiently and with cool heart look at all the relations you have in this world. Out of all these relations, there is no one who really loves you, who is really yours, because they all love you because of their own interest, and you don't get attached to them. You go to the satsang. When you will go to the satsang, what will happen? Master will make you realize the reality of all these relations, and he will dye you in the pure color of the Naam. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਡਾ ਪੱਥਰ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਔਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ। Why do we not succeed in this part? Because as Swami Ji Maharaj says that our condition is like the condition of the water and the stone. We are not different than the story of the water and the stone. What happens that no matter how long the stone remains in the water, it does not absorb even a drop in it. In the same way, no matter how many times we go to the satsang, we all go to the satsang taking long journeys, but we do not absorb any word of the master like that piece of stone which does not absorb any water even though it always remains in the water. Usually in the satsangs, masters talk about those things which have enveloped us, like the indulgence in the sensual pleasures, the worldly things and all the attachment of the world, but we are not ready to give up even one single thing which the masters want us to do. So how can we expect that the pure color of the Naam which the master wants to apply on us will be applied on us, and how can we expect to die in the color of the Naam? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। It is not that we are not the lover, or we do not love the satsang, or we do not have any love for the master. We are the lovers. We love the satsang and we have a lot of love for the master also. Everyone comes in the satsang with a lot of love and faith in the master, but when the masters tell us to give up all these things to achieve the success, we are not ready to give up even one thing. चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु
ਧਨ ਸੰਪਤ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ ਛੋੜ ਚਲੋ ਇਹ ਚਿਨ ਮੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਸਾਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। Now he lovingly says that all this worldly wealth which you are proud of, like when you say that I have so much wealth in the bank, I have so much property and things like that, it is all useless to have pride of all these things, because you do not know that when your breathing will stop, it will just take one moment for you to leave this world, and you will leave everything here, and other people will become the owners of all the wealth which you are proud of now. ਮੈਂ ਕਈ ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਆਖਰੀ ਵਕਤ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਅਜੇ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। I have seen the condition of many wealthy people when they are about to leave the body. What happens that all the family members are around him, and that poor guy is suffering a lot. He is changing his colors. But what the other people are doing, they are bothering him. They are saying that you have not yet written your will, you have not transferred that money in our name. What about that account? What about that money which is in that bank? Why don't you transfer that in our name? That poor guy cannot do anything. He is helpless there. But still all the people are bothering him. And I have seen many people taking the old people, those who are about to leave the body, taking them along with their bed to the courts so that he could transfer the property or whatever he has in the name of his relatives. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਮਰਤੀ ਵਰਿਆ ਰੇ ਨਰਾ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ। Kabir Sahib says that working very hard, you have collected so many, collecting penny after penny, you have collected millions, but when you are dying, you are only taking an underpant with you. ਧਨ ਸੰਪਤ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ ਛੋੜ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਨ ਮੇ ਆਗੇ ਰਹਿਨ ਅੰਧੇਰੀ ਪਾਰੀ ਕਾਜ ਕਰੋ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਟੇਢਾ ਹੈ, ਮੇਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਗਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਰੋਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਜਥਾਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Now he says, look here, O dear one, further ahead, the path on which you have to travel is very long, it's very deep, it's very uneven, it's very crooked. It is a very difficult path, and over there it is very dark. You know that even here when we close our eyes, we do not see anything but the darkness. It is very dark inside. Unless we have the light, we cannot walk on that path. So that is why Swamiji Maharaj lovingly says that, dear one, do the meditation of Naam, so that your master may become pleased with you and he may manifest in your within, so that with his light he may brighten the path for you, and in that light you may walk on that difficult path.
because that path on which you have to go is very difficult. The writings of the Mahatma, which the Mahatmas have written, they have not written the writings only to intimidate us. Whatever they have seen in their within, whatever is the reality, they have written down only that much. The writings of the Mahatma is not amusing, it is not intimidating, it is the reality which they have seen. आगे रहने अंधेरी पारी काज करो कुछ दिन में यह देही फिर हाथ न आवे फिरो 84 बन में। स्वामी जी महाराज सानू प्यार ना कहते हैं कि आ मौका जो परमात्मा ने बड़ी भारी दया करके इंसान का जामा दिता है, एक बारी हाथ चों निकल गया, होर जामे बथेरे 84 दे विच मिल जाणगे। पशु है, पंछी है, दरखत है, सप है, बड़ियां बड़ियां लंमियां उम्रां है, और एक एक उम्र का अगर लिहाज लाइए एक एक खानी का बड़ा वक्त लगता है। इस वास्ते संत महात्मा प्यार ना स्वामी जी कहते हैं, कहते ये देह तो सिर्फ नाम जप के फायदा उठा सकते हैं, अगर ये मौका हाथ चो खो देता तो 84 विच जाना पड़ेगा। Swami Ji Maharaj lovingly tells us that this opportunity of the human birth which you have been given is a very rare opportunity, because if you will not take advantage of this opportunity, you will have to go in the cycle of 84 lakhs births and deaths. In that cycle of 84 lakhs births and deaths, you will get many different bodies of the birds, animals, trees, snakes and other creatures, other beings. And if you count all the years which you will have to spend in those bodies, in those species, it will come to millions. So when you have got this human birth, a rare opportunity, the only advantage you can take of this rare opportunity is by doing the devotion of Shabad Naam. If you will not take advantage of this opportunity of the human birth by doing the bhajan and simran of the Naam, you will go in the cycle of 84 lakhs births and deaths. कबीर साहब कहते हैं, दिवस गवाया खेड़ के रात गवाई सोए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। Kabir Sahib said that you have wasted your day in play and you have wasted your night in the sleep. You got this precious human life which was worth a diamond and you have wasted it in the exchange of shells. यह देही फिर हाथ न आवे फिरो 84 बन में गुरु सेवा कर गुरु जाओ आओ तुम इस टंग में। की करो जो गुरु तुहानू दसदा है उस ते चलो, उनकी खुशी प्राप्त करो। अगर जिंदगी दे विच कोई अच्छे तो अच्छा साधन है, अच्छे तो अच्छा जो कार्यक्रम करने वाला है, वो यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना, जो रास्ता गुरु दसदा है ईमानदारी नाल सच्चे दिलों उस उपर चलना। What you should do, you should live up to the teachings which the master is teaching you, and whatever he tells you to do, obey his commandments, obey his words. If there is any best thing which you can do in your life is obedience to the master. Whatever master shows, whatever path the master shows you, to walk on that is the best thing in this life. संत सतगुरु हमेशा ही सानू ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਦ ਵੀ ਦੇ, ਲਦੇਂਦਾ ਵੀ ਦੇ, Sant ਔਰ ਲੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਦੇ। Sadgurus always give us those works to do, or they always give us only those responsibilities to attend which we can easily attend, and the things which we can easily do. But what do? Neither we do the Simran nor we do the Bhajan, and all the other things which we are supposed to do and which we can do easily, we do not do those. And even all those works which we are supposed to do and we can do, we ask our master to do for us. So that is why Master Sant Singh Ji used to say that it is like you ask for the goods, you ask for the loader, and you also ask for the transportation. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਤੂੰ ਆ, ਅੱਗੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜਾਉਣਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੰਡਲ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It is the duty of the student to go to the school, and when he has reached the school, then it becomes the duty of the teacher to teach him. But if the student doesn't go to the school, and sitting on the way, if he goes on saying that, dear teacher, I respect you so much, I appreciate you so much, kindly pass me in my examinations and things like that, you know that the teacher is not going to give him any marks, that student will not learn anything. As he is respecting and appreciating the teacher sitting in the way, it becomes his duty to go to the school also, and then he will know that how much competent the teacher is, and then he will know that what the teacher has to teach him. In the same way, it is our duty as the disciples to do the Simran, and by doing the Simran, and after withdrawing our attention from all the 9 openings of the body, come to the eye center, and after crossing the stars, sun and moon, come to the radiant form of the master. To manifest, to come in, to reach the form of the master is our duty, and once we get there, then our duty is completed. Then it is the duty of the master to take us in the inner planes and back to our real home. Once the disciple reaches there, he can ask the master, and there is not even need to ask the master that how he is going to take him in the inner planes, because when the disciple reaches the form of the master, when the initiate reaches the form of the master, he becomes the true disciple of the master, and then it is the duty of the master to take the soul, to take the disciple up to the inner planes and the real home. ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। Dear ones, we people talk as long as we have not reached the form of the master. Until we have reached the form of the master, we only talk. But when we reach the form of the master, then our tongue stops. Then the disciple does not have any words to speak, because when he sees the reality of the master, when he sees the glory of the master, and when he knows that master is all conscious and he is all knowing and he is all competent, then he does not have anything to do. We people talk only when we have not reached the form of the master, because just by talking we cannot achieve anything, as Guru Nanak Sahib had said that no one has realized him just by talking. गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस टंग में, गुरु बिन तेरा और न कोई, तार बचन यह मन में। स्वामी
ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਖੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੱਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। Swamiji Maharaj says that you see the condition of the whole world and then you decide, is there anyone in this world except the master who is the real sympathizer? Is there anyone in this world except the master who is going to help you and who is your real helper? He says that you see the condition of the world and then you make this decision and then you accept my words as the true ones. Then you believe in me that master is the only one who is the real sympathizer. He is the only one who is there to help you and he does that without expecting anything in the return. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਆਖੀਏ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ. Guru Nanak Sahib says that only they can be called as the real friends who walk along with you when you are in distress, when you need them, and where your accounts are to be settled. Those who help you at that place are your real friends. गुरु बिन तेरा और न कोई, तार बचन यह मन में, जगत जाल में फंसो न पाई, निस दिन रहो भजन में। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਜਨ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੈ ਇਹ ਹੁਣੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਦਾ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਡੁੱਬੋਗੇ ਰੇ ਬਾਪਰੇ ਬਹੁ ਲੋਗਨ ਕੀ ਕਾਨ, ਤਬ ਕੁਲ ਕਿਸ ਕਾ ਲਾਜ ਸੀ ਜਬ ਚੱਕ ਧਰਿਓ ਮਸਾਨ। Now he says that don't get stuck into the public shame and the public embarrassment. Day and night remain doing the bhajan and simran. Many times it is seen that when the dear ones go to visit their relatives or their families, they are afraid of them, and that is why they do not even sit for the meditation, thinking that what will they say. They will make notices. They will say that he has started doing the devotion from this age only, and because they are afraid of the people's comments, that is why they do not sit for the meditation. And many times it is seen that people don't take the initiation even though they want to take it, but they don't receive the initiation only because they are afraid of the people. But Kabir Sahib says that when your time will come, you will be drowned in this ocean of life, and at that time which family or which public shame is going to come and save you. That is why without paying any attention to all this public shame, you should do your meditations. जगत जाल में फंसो न पाई, निस दिन रहो भजन में, साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। साडा जाति दुश्मन ਮਨ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਫੈਂਕ ਦੇਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨਚਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਔਰ
ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ 1 2 3 4 ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Mind is our personal enemy, and the organs of senses are his forces through which he always keeps us under his control. And you know that if someone will obey his enemy, if someone will follow his enemy, what will happen? He will become the slave of his enemy. That is why here he says that never listen to your enemy, never obey your enemy, otherwise he will make you a slave. And you know that if you surrender to your enemy, what happens? He makes you his slave. That is why he says that never surrender to your mind, always keep fighting with him, and never listen to him, never obey him. Whom should you obey and whom should you listen to? He said that you should listen to your Satguru, your master, the sadhu, because he always tells you that day and night remain in the bhajan and simran, always go on doing the meditation of Lord. You should always go on doing the simran, because it does not cost anything to do the simran. You can do it easily anytime you want to. When you are flying in the airplane, even then you can do the simran. When you are doing other works, you can do the simran. You don't have to pay anything for doing the simran. You should make the habit of doing the simran. You know that when the kids are counting the numbers 1 2 3 4, it does not cost anything for them to count the numbers. In the same way, when we do the simran, it does not cost anything. We do not have to pay anything. So why not do the simran? Why not do the thing in which we do not have to lose anything? We always gain when we do the simran. That is why all the satsangis should make the habit of doing the constant simran. साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में, छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुगत में। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਛਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੀਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਟਿਕਿਆ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਛਲ ਕਪਟ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Now he says that give up the cleverness, give up the deceitfulness, give up the deception, give up the jealousy. Why are you not understanding these wrong ways, these tricks of the mind? You know that we are so much deceitful that what to talk about deceiving the world. We even deceive the Shabad Master who has given us the initiation and who is sitting in our within. We deceive him because when we sit in the meditation at that time, instead of doing his simran, instead of remembering him, what do? Either we think of the cinemas or we think of the whole world outside. And even then we are trying to deceive him by sitting in the meditation there physically, but internally we are thinking of something else. What more deceit, what more deception can we do to the master who knows everything? So that is why here he says that you give up jealousy, you give up cleverness, give up the deception, do your meditations without trying to be clever in front of the master. छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुगत में। सिमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। काल की खबर का
लेगा वहाँ तुम जलो अगन में। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਲਦ ਦਿਨੇ 50 ਮੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਜ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। Sant Sadgurus do not mean that you should keep doing your meditation after receiving the initiation for 50 years, 60 years, and you should always remain where you are. They say that no, they don't want to make us the block of the oil mill which goes on and on in the circles without knowing that where he is heading to. And in that way he completes 50, 60 miles, but still he gets nowhere. Saint Sadguru do not want us to become like that. They say that when you do the meditation, think about it, do it carefully, do it after understanding, and if you will do the meditation according to the instructions of the master, if you will do it correctly, just in few days you can become successful. ਔਰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਉਨੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਸਾ ਕੱਲ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋ ਤਾਲ, ਪਾਛੇ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਿਰ ਪਰ ਆਇਆ ਕਾਲ। Lovingly he says that if you are procrastinating your work, if you are postponing your work of today for tomorrow, you don't know that what kind of tomorrow will come. It is possible that tomorrow may never come. So that is why Kabir Sahib says that whatever work you are supposed to do tomorrow, you should do it today. And whatever you are supposed to do today, you should do it right now. Because who knows that by saying tomorrow, that negative power may come and may take you away. ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Dear ones, we make our own plannings that we will do this tomorrow, we will do that day after tomorrow. But have we thought about the planning of that Almighty Lord in whose hands is our string? We don't know that what He has planned for us. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੋਰੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। Guru Nanak Sahib says that you may think of going in the west, but He may take you in the east. So that is why we will have to believe that our string is in the hand of some power. कल की खबर काल फिर लेगा वहाँ तुम जलो अगन में। अब ही समझ देर मत करियो ना जानू क्या होए इस पन में। यो समझाए कहीं राधा स्वामी मानो एक बचन में। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਆਮ ਬਾਹਰ ਟੂਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟੀਏ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਅਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। Guru Nanak Sahib had a very special dear one, a favorite disciple of his, who spent a very long time of his life with him. His name was Mardana. Once Guru Nanak Sahib asked him that, Mardana, how much do you rely on the life? He replied that, Master, I have taken one step. I don't know whether I will be able to take another step or not. And he asked that, Master, how much do you rely on the life? Guru Nanak Sahib said that I have breathed in. I don't know whether I will be able to breathe out or not. ਉਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਪ ਲਿਆ ਨਾਮ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। So that is why Swamiji Maharaj also is saying the same thing, that for a dear one, for a lover soul, just one word of the Master is enough. For a faithful soul, just
For a devoted soul, just one word of the Master is enough. Whatever meditation we have done, that is ours. We don't know that what is going to happen in the next moment. ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਦਾਸ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਈ, ਜਮਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਬਈ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਕੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਕੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। It's a very interesting thing. Sundar Das, whose stories you have read in Mr. Abhirai's book, he used to say that once there was a Pandit who had a son, and when he got a son, he became very happy and he started planning for his sons, that how he will put him to the school and when he will study, how he will get him married and like that. But you know that the death does not wait for anyone. When his time came and when the angels of death came to take him, and when he was caught from his neck by the angels of death, they asked him that, do you have any meditation in your account? Have you done any meditation or devotion of God? He said, well, I didn't get any time because I'm still planning for my son Mukunda. Mukunda was the name of his son, and I still have to get him married, and you have not given me enough time. You have come to take me. So who would listen to him at that time? And they took him. Sure. Please make the line. Don't leave anything here.